kuba umbheki oyisakuba ngumongameli kweli lasekhaya. Masiqhubele phambili. Ndizawucela ingwevu yaseBathenjini uNkosi uNgangomhlaba Mathanzima owayekhe wangumhlali wendlu yenkosi kweli phondo. Ndiyacelwa likhaya okokubana ndenze isicamagushelo kwimbongi zakokwethu. Camagushani bantu bakuthi. Sizicamagushele into kokubana siyazi into yobana uyavuka umnyele kuzo camagu. Kodwa komkhulu liyacela into yobana sike sithi vu phantsi khe kuleqwe inkqubo yezithethe camagu. Eseza Siyibonile inkwenkwazi! Siyibonile inkwenkwazi! Athethe kaloku amakhosi amadoda athi loo nkwenkwazi likhwezi yathi xa isasibhakabhakeni madoda ayithi amakhosi athi loo nkwenkwazi ngulozanga yenyuka kaloku madoda loo nkwenkwazi athi loo nkwenkwazi nguzatshaba madoda ithe xa iphezu kweentaba zali lizwe ayithi amakhosa athi loo nkwenkwazi kumadingeni siyibonile inkwenkwazi madoda yawavuyisa amakhwenkwe athi loo nkwenkwazi kucela izakobo eweke kambe yaphakama umzukulwana wakuloo ngubenguka tatshawu tatshelele. Mphathi inkonzo masilibulele lithutyana usinika lona singabathembu. Ndiyabulisa kumongameli welizwe nowakwakhe umongameli uRamaphosa kunye nomongameli uMbeki, inkulumbuso, abaphathiswa bakarhulumente kwizigaba zonke zoburhulumente, umkhosi, ikumkani, inkosi, izibonda nabantu, lusapho lwakomkhulu, siyayibulela le mbeko singabathembu. Abantu abadala basebukhosini babehlaba bekhangele xa besendiselana intombi. Kwakungajongwa buhle bantombi, kwakujongwa imizi ngenjongo zoba ze kuthi mhla ngogayi kubekho ukuphathisana emfazweni nokuba izizwe zingahlaselani. Yiyo le nto eliphondo lalapha lingenayo imbali yamaduli aphakathi kwalo abonakele ngeli xesha lokuza enkululekweni kwamanye amaphondo kuhlaselana imidaka yodwa. Sihleli apha kweli phondo sili-13 lezizwe ezahlukeneyo kodwa sihleli ngenzolo nokuhloniphana. Kulo mzi kaSigcawu, kulo mzi kaSarhili zikhona iintombi ezendele phaya kubathembu ezibangele uba olu nxibelelwano lungapheli. Umfazi kangangelizwe, inkosi yabathembu, intombi yaseKhapha. Unina kaMathanzima, yintombi yaseKhapha. Phaya kwaMnqanqeni kukho intombi zasematshaweni, phaya kwaMgwebi kukwanjalo kulo mzi wamatshawe. KwaRharhabe kukwanjalo iintombi zabathembu zizele oSandile kanti zizele oRharhabe ngokwakhe. Kunjalo naphaya kwaMaqoma
bekungathini ke lusapho lwasematshaweni ukuthi ngomhla onje abathembu ingabi ngabo abathi kuni ngxe ningazenzakalisi. Mntwana egazi asinto imele kulilela kuba besimbolekiwe ugodukile. Uye apho silangazelela ukuya khona thina sonke. Sizeke thina bathembu uzawuthi kuni thulani nithi cwaka. uThixo akayenza impazamo, uthatha umuntu wakhe ngexesha lakhe. Nina nishiyekileyo ngasemva zikhangeleni ezenu indlela uba mhla kunje kuni kwawuze kuthethwe kuthiweni. Kuba kule mihla siphila kuyo sibona amasikizi, ukuhlaselwa kwamabhinqa ngamadoda, sibona intsizi, ukubona amabhinqa esihlenyuka ezitalatweni esiye ezinkundleni esiye emapoliseni engumkhosi omkhulu esenza isijwili nesankwe kweli lizwe bekhalela ukuphathwa kakubi ngabantu abamele kubaphatha kakuhle. Sazibuza ngabanye into yobana kwake kwanje phi namadoda, baka abafazi bazinto zoqulutywana, baka abantwana bazinto zobulawana, kuba nasemfazweni bebehlonitshwa abantu abangabafazi nabantwana. Ivela phi na le mpehle eza kusenzela isiqalekiso usomandla asitshikileyo? Ndithi ke mandithathe lithuba xa lo mzi wakuthi uhlangene ngolu hlobo ukuthi sonke kwindawo esivela kuzo singayihewula le nto imbi kangaka isiphathele ukutshaba kwelizwe lethu, nokuba sibe ngabantu abangenaxabiso ngenxa yemikhwa esiyenzayo. Lusapho lwakomkhulu, abantwana bakomkhulu mabaqeqeshwe, baqeqeshwe ekubazini ubukhosi, baziphathe kakuhle elizweni ukuze ngemihla yokugqibela kuthethwe kakuhle ngabo. Mandingawenzi imade ke egameni labathembu bezindlu zombini ekangangelizwe nekamathanzima, sizokuthi kuni sikho sonke ningazenzakalisi. Usomandla uyawubuya nikhumbule anosula inyembezi, ze nimthembe nimthandaze, nikhangele kuye uyise wenkedama, indoda yabahlolokazi, indoda engalibali emadini. Dadewethu bonke abahlolokazi bashiywa ngamadoda, babuye bashiywe ngabantwana babo. Ukumka kwazwelonke kungabi sesiqalekiso kuwe. Wazi into yokubana zwelonke uhambe uhambo oluhanjwa ngamawaka, sonke sizawulala phantsi kukufa. Nxe lusapho lwakomkhulu, uThixo oxolo makanithuthuzele, aninike imfudumalo yakhe, anithande, nihlale ngoxolo ematshaweni. Nazo kokuba abathembu banijongile. Siyabulela. Sibulele kwingwevu yasebathenjini. Ngoku ndizawucela uMorena Seiso Masupa ozomela ikingdom yaseLesotho agqithise amazwi naye ovelwano. Ngelithuba esezayo umntanegazi ikhaya lithi mandazise okokubana besiyifumene imiyalezo yovelwano esuka kwindawo ngendawo nakumazwe ngamazwe. Kodwa ke sivumeleni siqaphele le miyalezo isuka phesheya kwezilwandle nalapha eAfrika ngokubanzi. Siufumene umyalezo osuka eKenya kuKing Mumia II of the Wanga Kingdom. Siufumene umyalezo osuka eUganda ovela from the Queen Mother of the Toro Kingdom, Queen Best Kemigisa. Siufumene umyalezo osuka eZimbabwe kwindlu kaMzilikazi. Siufumene umyalezo osuka kumongameli wasePalestine. Siufumene umyalezo osuka kwi-embassy yaseVenezuela. Siufumene umyalezo osuka eSerbia phakathi kwemiyalezo esiyifumeneyo. Namhlanje apha phakathi kwethu kuze nechawe elisuka eZimbabwe
umntwana egazi uPrince McLeod Solengwe kaNonqoloba onguye ongamele amaXhosa onke kwilali ezili-12 kumzi waseZimbabwe ukhona apha ekhokhela igqiza lamaXhosa asemnyama nozipho. Kuwe mntanekazi. Morena. ka lehlohonolo ha ke lekgowa ke bile ha ke le Xhosa ke bile ha ke le Zulu ha ke ho hong ke Mosotho ntate Ramaphosa le mme Presidente ya matsatsi a ho feta ntse le presidente le hona jwale e retire marena a ka maemo a lona a fapaneng lelapa leo e leng ka phatla lelapa leo e leng ka phatla setjhaba se sengata seo e leng ka phatla ke dilemo tse 4 fela ha ke ne ke le mona ke le lejwe le bitsitsweng ke mongalwana ke motlotlei kgosi Letsia la Bogale ke bona ba bang ba ne ke na le bona mohlamonene o ke neng ke thabe ha ke ithuta hore ka hare ho dikelello tsa maXhosa ho ntso ho na le lentswe moshweshwe e hlile e sale ho tsamauwa jwalo ba heso re tlile moketeng wa ho qetela wa motho wa pele kwa ho hlaha wa bobedi kono re leng hona mme e ka re ka o sebetsang ka makgethe re bile re itebohela ke kopa ntate Moruti a tlo mballa bukeng ya Genese ya Sexhosa e senya Sesotho a bale Genese 15:15. Okay, Genesis chapter 15, verse 15. You yourself will live to a ripe old age, die in peace, and be buried. Amen. Le utlwa phapanya Mosotho le lekgowa ka bokgutshwanyane e re ruta hore temana ena ha ile gona re tla o rohela ho bontata rona ha re se re hodile ho hotle nako yohle eo ha motho a feta lefatsheng le a fetang ka yona ke hobane ya mo bopileng o bone ho go butsitse jwale o mo tlosa hore a tla se ka ba motela jalo ka perekisi ha e se tlotse ho butswa e bang ya motela e ya senyeha ha sa tla senyeha o sa butsitse ha ke re ho lona hebeso ha ke beile tje le a hlakelwa hore ha re tsebe ho qoba lefu le tlabe sa le teng hobane tlhaho ile ya ba teng nkile ka utlwa kgoa le leng le re ke le kotse sekgoa sa ka tsebe se fele death is a necessary end
qalo kapa ke qetello ya qalo ya ho hlaha ha motho hore motho a tle a boele a kgutle mohla batho ba kgutlang ka tsatsi lane le badilweng. Ke rata ho tshwaya mantswe ana ho lona Maxhosa ho thwe ha e le wena o tla o rohela ho bontata. Bontata ka Sesotho rona ke bana ba makgowa a reng ke bo ancestors, rona re ba bitsa badimo. Jwale ke tseba kapo ke utlwa ha bebele ha re feta lefatshe lena re ya ho bona, ke utlwa e ka le ha moruti a ka nruta hore seke ka dumela ho badimo, ke tla dula ke dumetse hobane bebele e nruta jwalo. Ba heso tshedisehang le bone morena wa lona o ile a hola ho lona, a ba bewa ho lona, a ba sebetsa le lona ka nako tse nne. Nako tse tsa lemo tse nne e ne le nako eo a neng a e fuwe, ona sa fuwa ho feta moo. Ha re lebohe Modimo, kgotso, pula, nala. Siyaleboga morena. Ngeli thuba sikhawulezile bethu, ngizawucela okokubana ngenxa yexesha unkosi ungubolizwe wekhaya ndimqakathile, kodwa ke ndimqakathe ngesigqibo sokokubana siyazi uba uzawuphinda phefumle xa sifika pha kwindlu yokugqibela kakumkani. Masiye ngqo ke ngoku kikumkani yamaNdebele, His Majesty King Makhosoke Mabhena II of the Ndebele Kingdom, ezakwenza naye intetho njengekumkani ibisebenza nokumkani uzwelonke behamba kweli lizwe lasemhlaba uhlangene behamba neAfrika yonke iphela. Ukumkani uMabhena bebekunye nokumkani uzwelonke xa bebesungula iForum of Kings in Africa kwakunye ne-Institute of African Royalty. Bayazana iminyaka ngeminyaka nokumkani uzwelonke besebenzisana. Kuwe kumkani uMabhena, ingwenyama yamaNdebele. Thank you, Chair. I will start by the President, our former President present here today, our ministers, Kumkani, Ondlunkulu, Amakhosi, the Premier of the province and the MECs present here today, and all protocol observed. As a king, we met on Sunday immediately after our National Day of Prayer at the Soccer City Stadium, hosted by Mr. Patrice Motsepe, the Motsepe Foundation. We honorably deliberated on various issues affecting our norms and tradition, including traditional funeral procedures and participation of kings thereof. One of the outstanding issues we discussed was the attendance of kings to the funerals. Traditionally, the kings do not attend funerals, as per our norms, custom, and tradition. However, we saw this particular funeral as exceptional to others. We therefore set aside this practice and decided to come together as kings to pay our last respect to one of us. I sincerely apologize to all those who will feel offended by our decision to be part of the sending of our beloved King Zwelonke Sicao.
We therefore joined you all to honor the Amakhoza royal family and the entire nation. We all meet here today because of the adverse and sad sudden departure of the King of Amakhoza nation, His Excellency, His Majesty King Zwelonke Sicao, not only to mourn the loss of our great king, but to celebrate his life and accomplishment. His Majesty King Zwelonke passed on at a very young age when we all expected him to live longer to improve the lives of his nation and the rest of our dear country. Together as kings, not only in South Africa, but throughout the continent, we have a mandate to unite our people and working hand in glove together with our different governments and state to promote excellent living conditions and deliver service to all our people. We lost a king whose expectation to improve his nation was exceptionally very high. The king had excellent intention to improve the lives of his people in different spheres in different ways. His intention to alleviate poverty through improving the economy of his rural people across the Xhosa land was ever great. He wanted to create jobs for young men and women in all his communities. He also wanted to create stadiums and recreational centers for young people in order to reduce the scourge of crime. His Majesty was very much interested in improving agriculture for his people to be able to put food on the table. He was determining to rebuild gravel and repair all roads and dilapidated bridges for the betterment of all his subjects. His passing on means a lot, not only to his family and people, but to all of us. His Majesty King Zwelonke was very humble, respectful, irrespective of your position, age, family and background, and material position, and etc. His life remained a lesson to all of us to respect, tolerate, and accept one another across tribal lines, race, religion, and gender divide. His Majesty's support to other kingship in South Africa and across the border was enormous. He always saw a light in the dark, and he was always hopeful, even in the distress, and has never ashamed to speak his mind, even if others did not agree. We will indeed miss him dearly, and this country without him will never be the same again. To his wife, Queen Mother, and children, royal family, royal council, and the entire nation, may God and our ancestors be with you in this difficult period. May you remain united as you were during the reign of the late departed King Zwelonke. May you find words of wisdom from Psalm 143, verse 3. Having said that, as kings, we are very saddened by the fact that the treatment meted out to the late King Zwelonke and many other kings by our own government leaves much not to be desired. Our government has failed His Majesty King Zwelonke and all of us. As kings, we still struggle to get a simple administrative assistance, such as writing simple letter, because we do not have an administration. We imagine how the late king struggled while he was in and out of hospital and having to pay for all the treatment with no assistant.
Your Excellency, the President Ubabu Cyril Ramaphosa, kings too do get sick, and their families too deserve a better health care. As we do not have medical aid, should I get sick today, my family will struggle with my health, while government is not doing anything. If indeed we do care for kings, the king's welfare, surely the government can at least provide some decent budget to the kingship and the kingship council and their royal household. We cannot pretend forever that everything is fine when kings struggle due to not support from the government. Kings will always struggle with us since we raised these issues with the various ministers since 2010. To the entire royal family of the late King Zwelonke, Royal Council and the nation as a whole, akwehlanga elingehliko, may God and our ancestors be with you during this difficult time. Zwelonke! I thank you.